court bi war US abrochime mo ma chechire kwabranto e kapa e de ato Lagos Suapon no apampam ni nyina ne se contract bi a wode dwumako bi sign yo matwam eno na wante ase wode kodan court say Lagos wontu asika a ne bo esom $165 million. Ne Vice Chancellor no wada University of Ghana no Professor Ernest Ayite enam Public Private Partnership PPP so ema wonom ede woni ama wonom ene Africa Integas ede wonom nsa hyenkrata bi ase a anka wodi $64 million eba besi 100-bed students hostel ewo Legon campus honom nanso esan se san hyehyeye wonom eni so nti ana Global Insurance Chap Limited for edi petition ekoto New York court no animu se onhwe no ntua $sika no $165 million emfama wonom afin pinu eni dunsia mu ena wode won sai share krata ase a waje sa $64 million contract no etumu ya wonum nyina eya adwenkoro se with the mortgage financing bia efi US State Department Overseas Private Investment Corporation ya se say ye free wonum Development Finance Corporation ena nkebeye